Una madre se acostó con un hombre rico para salvar la vida de su única hija. Pro lo que sucedía después la hizo arrepentirse. Hola, bienvenidos de nuevo. Suscríbanse y díganos nos ven en la sección de comentarios. Como madre soltera, Grace luchó por cada instante de felicidad de Rachel. Tenía solo 27 años cuando Joseph, su esposo, las abandonó, dejando sola con Rachel. El dolor fue terrible, pero Grace no tenía tiempo para llorar. Rachel la necesitaba más que nunca. En los años siguientes, Grace tuvo dos trabajos. Limpiaba oficinas antes del amanecer y vendía comida en el mercado hasta el anochecer. Renunció a sus propios sueños para que Rachel pudiera tener la vida que ella nunca tuvo. Eran trabajo duro que le resacaba las manos y le dolía la espalda. Pero valía la pena. Lo había visto en los ojos de Rachel. La alegría cuando traía buenas notas a casa. La sonrisa de su hija al hablar de su médico algún día. Grace vendió su anillo de bodas para comprar los libros escolares de Rachel. Se saltar comidas para que Rachel pudiera comer. Lavaba el mismo vestido viejo durante 3 años para que Rachel tuviera un uniforme nuevo. Cada sacrificio lo hacía con amor. Durante 8 largos años, Grace había logrado mantenerlos a salvo. Su pequeño apartamento no era gran cosa, pero era su hogar. Rachel era sana, inteligente y feliz. Grace se decía a sí misma que mientras pudiera trabajar, todo estaría bien. Pero una tarde, todo cambió. Grace estaba en el mercado removiendo su olla de arroz con guiso cuando sonó su teléfono. Vio que era la escuela de Rachel. Hola, soy Grace, contestó. Segura Grace, soy la segura Johnson de la escuela de Rachel. Tiene que venir al hospital de inmediato. Rachel se desmayó en clase y llamamos una ambulancia. La cacara de cochina de Grace se le cayó de la mano y resonó contra el suelo. ¿Qué le pasó a mi hija? Todavía no lo sabemos. La ambulancia la lleva al Hospital General de la Ciudad. Por favor, venga rápido. A Grace le temblaban las manos mientras apagaba el fuego de la cocina. Segura Rebecca, por favor, cuide mis cosas. Tengo que ir al hospital. Corrió por las concretas calles. Con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. Los coches le pitaban el cruce las calles sin mirar. Solo podía pensar en Rachel. En el hospital, Grace encontró a su hija tumbada en una cama de urgencias. Rachel se veía tan pequeña y débil. Tenía la piel muy pálida y de voz en la nariz para ayudarla a respirar. Mamá, susurró Rachel al ver a Grace. Estoy aquí, mi niña. Estoy aquí. Grace toma la mano de Rachel y la apretó suavemente. Todo estará bien. Después de muchas horas, el doctor William se acerca a hablar con Grace. Era un hombre alto, de unos 40 años, con ojos amables, pero su rostro lucía muy serio. Segura Grace, dijo con cautela. Le hemos realizado muchas pruebas a su hija. Me temo que las noticias no son buenas. Grace sintió que todo su cuerpo se helaba. ¿Qué le pasa a mi Rachel? El doctor William se sentó a su lado. Su hija tiene un grave problema cardíaco. Una de las arterias principales que irrigan su corazón está obstruida. Esto significa que su corazón no puede bombear sangre correctamente al resto de su cuerpo. Los ojos de Grace se llenan de lágrimas. ¿Puede solucionarlo, doctor? ¿Puede curarlo? Sí, podemos ayudarlo. Pero necesita una cirugía de inmediato. Se llama cirugía cardíaca y reparar la arteria obstruida. Sin esta cirugía, Rachel podría no sobrevivir más de 2 semanas. Entonces, aprenla, Grace Laura,
por favor. Salva mi hija, el Dr. William se veyer incomodo, segura grace. Esto la cirugía es muy cara, cuesta $15,000. Esto incluye la cirugía, las medicinas y la hospitalización posterior. ¿Tiene usted tanto dinero? Grace sin que el mundo le dobra vueltas. $15,000. Solo había ahorrado $300 en toda su vida. Doctor, por favor, suplicó Grace con lágrimas en los ojos. No tengo tanto dinero, pero lo encontraré de alguna manera. Por favor, ayuda mi hija. Es todo lo que tengo en este mundo. Entiendo cómo se siente, dijo el doctor con tristeza. Pero el hospital necesita el dinero antes de poder realizar la cirugía. Tiene una semana para conseguirlo. Después de eso, el corazón de Rachel estará demasiado débil y será demasiado tarde para salvarlo. Grace sintió que no podía respirar. Una semana para conseguir $15,000. Parecer imposible. Por favor, doctor, tiene que haber algo que pueda hacer. Traballaré gratis en el hospital. Limpiar todas las habitaciones. Hacer lo que sí. El drive. William nega con la cabeza. Lo siento, seguro. Grace, oyela poder cambiar las reglas, pero no puedo. El hospital necesita el dinero primero. Esa noche, Grace se sentó junto a la cama de Rachel, sosteniendo la mano de su hija. Rachel dormía, pero respiraba con dificultad y dificultad. Te lo prometo, mi niña, susurró Grace, encontrar la manera de salvarte. No dejaré que mueras. A la mañana siguiente, Grace empezó a pedir ayuda a todos sus conocidos. Primero fue a ver a su casero, el señor Gabriel. Señor, mi hija se está muriendo. Necesito $15,000 para su operación de corazón. ¿Podría ayudarme, por favor? El señor Gabriel negó con la cabeza. Grace, lo siento mucho por Rachel, pero no tengo este dinero. Dijo todavía me debes el alquiler del mes pasado. Grace fue a ver a su vieja amiga, Susan, que trabajaba en el banco. Susan, por favor. Rachel morir si no consigo este dinero. Susan abrazó a su amiga y Laura con ella. Grace, si tuviera tanto dinero, te lo daría enseguida, pero solo ganó $500 al mes. Puedo dar 50, pero es todo lo que tengo. Grace le dio las gracias a su amiga y tomó el dinero, pero sabía que no era suficiente. Fue a su iglesia y habló con el pastor Daniel. Pastor, por favor, ayúdame. Dios no puede quitarme a mi única hija. El pastor Daniel era un buen hombre, pero la iglesia era pequeña y pobre. Hermana Grace, oremos por Rachel y le pediré ayuda a la congregación, pero nuestra iglesia es pequeña. Quizás podamos reunir $200. Pero nada más. Grace fue al mercado y suplicó a los demás comerciantes. Por favor, ayúdenme a salvar la vida de mi hija. Algunos le dieron $5, otros 10. La señora Rebecca le dio 20 y Laura con ella. Pero después de 2 días de mendigar, Grace solo había reunido $400. Al cuarto día, Grace fue al banco a pedir un préstamo. Lo siento, segura Grace, dijo el gerente del banco. No tiene casa ni coche que podamos embargar. Si no puede devolver el préstamo, no podemos dar tanto dinero. Grace incluso fue a casa de la familia de su exmarido. Encontró al hermano de Joseph, Samuel, en su tienda. Samuel, por favor. Así que Joseph nos dijo. Pero Rachel sigue siendo su hija. Se está muriendo. ¿Puede ayudarnos? Samuel parece enfadado. Grace, mi hermano nos dijo que usted era una esposa difícil.
por eso safe you. No la debemos nada. Grace Celia de la tienda Laurando. Todos la hay bien rechazado. Al cuento dia, la sala de Rachel Empire. Sus labios se estaban poniendo azules y apenas podía hablar. Mamá, susurró Rachel débilmente. Voy a morir. Grace abrazó a su hija con fuerza y lore. No, mi niger. Mamá encontrará la manera de salvarte. Te lo prometo. Pro en el fondo, Grace perdía la esperanza. Había pedido ayuda a todos sus conocidos. Había mendigado en las calles. Había vendido todo lo que tenía, sus joyas, su teléfono, incluso sus alas. Pero aún así solo le quedaban $800. El tiempo se le agotaba y Grace no sabía qué hacer. Sentada en el pasillo del hospital, la roba y rezaba por un milagro. No tenía ni idea de que alguien la observaba sufrir. No tenía ni idea de que su desesperada situación había llamado la atención de un hombre que pronto le haría una oferta que cambiaría su vida para siempre. Pero no como ella esperaba. Al sexto día, mientras Grace la roba sentada en la sala de espera del hospital, un hombre alto con un traje caro se le acerca. Tendría unos 40 años. Con anillos de oro y un reloj brillante en la muñeca. Grace lo había visto antes por el barrio. Todo el mundo conocía al señor David. Era uno de los hombres más ricos de la zona. Segura Grace, dijo con voz suave, sentándose a su lado. Me honor de la situación de su hija. Lo siento mucho, dijo Grace, levantando la vista con los ojos rojos y hinchados. Señor David, ¿qué hace aquí? Vengo a este hospital a veces para ayudar a personas que lo necesitan, mintió con naturalidad. La he estado observando estos últimos días. Vio cuando amar a su hija. Grace se seca las lágrimas. Señor, mi Rachel se está muriendo. Los médicos dicen que necesito cirugía, pero no tengo dinero. Le he pedido ayuda a todos mis conocidos, pero nadie puede ayudarme. El señor David asintió con compasión. $15,000 es mucho dinero. Prosebe, Grace, siempre la he admirado. Es una mujer fuerte y hermosa que trabaja incansablemente para cuidar de su hija. Grace se sintió incomodar por la forma en que la miraba, pero estaba demasiado desesperada como para importarle. Señor David, si sabe de alguna manera de conseguir ayuda, por favor, dígame. Lo que sé por salvar a Rachel. El señor David sonrió, pero no era una sonrisa amable. Lo que sé, Grace. Eso es interesante. Sí, lo que sé. Trabalhar gratis para usted. Limpiar de casa, cocinar de comida, para lo que necesites. Solo te pido que me ayudes a salvar a mi hija. El señor David guardó silencio un momento, fingiendo pensar. Pero la verdad era que llevaba días planeando esta conversación. Había estado observando a Grace sufrir, esperando el momento perfecto en que estuviera lo suficientemente desesperada como para aceptar su oferta. Grace, dijo lentamente, puedo darles los $15,000 esta noche. Su hija podrá operar mañana. El corazón de Grace dio un vuelco de esperanza. De verdad. ¿Haría usted eso por nosotros? Oh, señor David, gracias. Muchísimas gracias. Le prometo que se lo recompensar de alguna manera. Bien, dijo el señor David, con voz más grave. Hay una pequeña cosa que tendría que hacer por mí. Lo que sí, señor. Lo que sí. El señor David se acerca, el y habló en voz baja para que nadie más pudiera oírlo. Quiero que pases una noche conmigo, Grace. En mi casa,
en mi habitation. Grace since como si la hubieran echado en balde de agua fría. No podía creer lo que oía que ha dicho. Mi ha oído bien. Una noche conmigo, dar todo el dinero que necesito para salvar a Rachel. Es un trato sencillo. Grace se levantó de golpe, con el rostro lleno de sorpresa y rabia. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo puede decirme algo así? Soy una mujer decente. El señor David permaneció impassible. Grace, scientate. La gente te está mirando. No me importa que la gente me mire. Eres un hombre repugnante. Llamas harir algo así. Ni siquiera para salvarla. Grace dijo de hablar al darse cuenta de lo que casi había dicho. El señor David sonrió con frialdad. Ni siquiera para salvar a Rachel. ¿Estás segura de eso, Grace? Porque macana es tu último día. Después de macana, será demasiado tarde para la cirugía. Grace sintió náuseas. Tengo que hacer manera. No puedo. No lo haré. No hay otra manera, Grace. Pasas 5 días pidiendo ayuda a todo el mundo. Nadie te dio el dinero que necesitas. Soy la única persona que puede salvar a Rachel ahora. Grace volvió a sentarse, con las manos temblando. Esto está mal. Lo que me pides que haga está mal. Muchas cosas en la vida están mal, Grace. Pero a veces tenemos que elegir entre lo correcto y lo necesario. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu orgullo o la vida de tu hija? Grace rompió a llorar de nuevo. Por favor, no me pidas que haga esto. Por favor, encuentra otra manera de ayudarnos el Señor. David se levantó para irse. Grace, no te estoy obligando a nada. La decisión es tuya. Mi número de teléfono es 083550147. La mim antes de medianoche si quieres salvar a Rachel. Sino. Se encogia de hombros y se marcó. Grace se sentó sola en la sala de espera, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Fue a ver como estaba Rachel, que se debilitaba cada hora. Mamá, susurró Rachel. ¿Encontraste el dinero para mi cirugía? Grace forzó una sonrisa. No te preocupes por eso, mi niña. Solo descansa y recuperate. Esa noche, Grace no pudo dormir. No dejaba de pensar en la terrible oferta del Sr. David. ¿Cómo podía pedir que hiciera algo así? ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Pero entonces miró a Rachel, luchando por respirar, y su corazón se rompió de nuevo. ¿Qué clase de madre dejaría morir su única hija para proteger su propia reputación? Grace pasó la noche dando vueltas por la pequeña habitación del hospital. Rezó, lloró, discutir consigo misma. Dios, por favor, muéstrame otro camino, susurró. Por favor, que esta no sea mi única opción. Pero las horas pasaron, y no liga ningún milagro. Nadie llama con buenas noticias. Ningún pariente rico apareció de repente para ayudarles. A las 11:30 p.m., Grace tomó el teléfono con manos temblorosas. Tenía 30 minutos para tomar la decisión más difícil de su vida. Mir a Rachel una vez más. Su hermosa y inocente hija que quería se medica y ayudar a la gente. Rachel jamás había lastimado a nadie. No merecía morir porque su madre fuera demasiado orgullosa para salvarla. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Grace marcó el número del señor David. Hola, respondió su voz. Tras dos timbrazos, Grace apenas pudo hablar. Señor David, soy Grace. Ah, Grace, me preguntaba si la Marías. ¿Has tomado una decisión?
Gracer los oyos y sensucuner part de su almer se apagaba. C. Excepto to oferter, pro con una condition. Q condition? Deeps pagral el hospital primero, antes de Q pace nada más. Quero Q programen la cirugía de Rachel antes de ir tu casa. El Señor David rio suavemente. Mu y lista, Grace. No te preocupes. Cumplo mi palabra. Nos vimos en la oficina de finanzas del hospital mañana a las 8 a.m. You pagaré todo y mañana por la noche vendrás a mi casa. Grace sintió náuseas. De acuerdo. Y Grace, no le cuentes a nadie sobre nuestro acuerdo. Esto quedar entre nosotros dos. La madre se cortó. Grace se quedó sentada en la oscura habitación del hospital, mirando su hija dormir, preguntándoos en qué clase de persona se había convertido. No tenía ni idea de que aquello era solo el comienzo de su pesadilla. No tenía ni idea de que el Señor David no tenía intención de cumplir su palabra. No tenía ni idea de que el intento salvar a Rachel estaba a punto de destruir sus vidas de maneras inimaginables. Pero por ahora, lo único que Grace podía pensar era que Rachel viviría. Lo que le sucediera no importaba con tal de que su hija sobreviviera. Fuera de la ventana del hospital, la ciudad dormía plácidamente. Agina a que el amor de una madre estaba a punto de levarle al capítulo más oscuro de su vida. La mañana siguiente llegar demasiado pronto. Grace no había dormido nada. Tenía los ojos rojos y hinchados, y las manos le temblaban sin parar. A las 8 en punto, se encontró con el Señor David en la oficina de finanzas del hospital. Liga en un gran coche negro, más brillante que cualquier cosa que Grace hubiera visto jamás. Vestir otro traje caro y olía y perfume costoso. Cuando él le sonrió, Grace sintió un vuelco en el estómago. Buenos días, Grace. Pareces cansada. No podía dormir, respondió Grace en voz baja, sin mirarlo. Bueno, terminemos con esto para que su hija pueda operarse. El Señor David entró en la oficina de finanzas como si fuera el dugo. Grace lo siguió, sintiéndose como si fuera su propio funeral. Buenos días, Señor. Dijo la segura, la encargada de finanzas, en que puedo ayudar. Quiero pagar la cirugía de corazón de Rachel Williams, el monto total, $15.00. La segura será pareció sorprendida. Muy poca gente podía pagar una cantidad tan grande de golpe. Por supuesto, Señor. ¿Es usted familiar de la paciente? Soy amigo de la familia, mintió el Señor David con naturalidad. Quiero ayudar a esta pobre mujer a salvar su hija. Grace observó en silencio como el Señor David sacaba en grueso fajo de billetes de su maletín. Conta $15.00 en efectivo como si nada. Grace jamás había visto tanto dinero en su vida. Aquitin, le dijo a la segura. Por favor, programe la cirugía para hoy. La segura contó el dinero dos veces y luego llenó los formularios. La cirugía ya está pagada por completo, el doctor. William puede operar esta tarde. Grace sintió una mezcla de alivio y terror. Rachel viviría pro esta noche. Gracias, Señor, le dijo la segura el Señor David. Es usted muy generoso. Es un placer ayudar, respondió el Señor David, y luego se dirigió a Grace. Segura Grace, la recogeré las 8 p.m. Esta noche. Este lister. Grace asintió, incapaz de hablar. Después de que el Señor David se fue, Grace corrió a contarle a Rachel la buena noticia. Mi amiga, te van a operar hoy.
El doctor tiver irregular el corazón. El rostro de Bildy Rachel se illuminó de alegría. De verdad, mamá? ¿Cómo conseguís el dinero? La sonrisa de Grace vaciló por un momento. No te preocupes por eso, mi amor. Solo concentrate en recupert. El doctor William vino a preparar a Rachel para la cirugía. Son noticias maravillosas, Grace. Podemos operarla esta tarde. Rachel estar en cirugía durante unas 4 horas, y luego necesitar descansar unos días. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Mientras leverben a Rachel al quirófano, gritó, te quiero, mamá. Yo también te quiero, mi niña preciosa. Nos vemos pronto. Grace se sentó en la sala de espera durante las siguientes 4 horas, rezando y llorando. At las 6 o'clock p.m., el doctor William salía con una gran sonrisa, Sra. Grace, la cirugía fue perfecta. Rachel estar bien. Su corazón ahora funciona correctamente y debería recuperarse por completo. Grace care de rodillas y dio gracias a Dios. Rachel está viva. Su hija iba a vivir. Pero mientras veía que el reloj se acercaba a las 8 o'clock p.m., la felicidad de Grace se convirtió en temor. Había cumplido su parte del trato, Rachel se había salvado. Ahora tenía que cumplir su promesa al Sr. David. A las 8 p.m. En punto, un auto negro se detuvo frente al hospital. Grace besó a Rachel, que aún dormía después de la cirugía, y salir. El Sr. David la esperaba en el asiento tercero. Grace. Grace subió al auto con las manos temblorosas. El conductor arrancó y Grace vio como el hospital desapareció tras ellos. Hices lo correcto, Grace. El Sr. David dijo, tu hija está viva gracias a la decisión que tomaste. Grace miró por la ventana y no dijo nada. Fueron en coche a la zona más rica de la ciudad, donde estaban todas las grandes casas. La casa del Sr. David era como un palacio. Tenía una gran puerta, hermosos jardines y más habitaciones de las que Grace podía contar. Bienvenida a mi casa, dijo el Sr. David al entrar. La casa estaba llena de muebles caros, adornos dorados y cuadros en las paredes. Grace nunca había visto tan riqueza en su vida. ¿Quieres algo de beber? Preguntó el Sr. David. No, gracias. Solo quiero que esto termine. El Sr. David se rió. Grace, no tienes por qué tener tanto miedo. No voy a ser daño. Somos adultos. Pero Grace se sintió como un animal atrapado. Este hombre había usado la vida de su hija para obligarla a estar en esta situación. ¿Cómo podía fingir que era normal? Puedo llamar al hospital primero para ver cómo está Rachel, claro. El teléfono está ahí. Grace llamó y habló con la enfermera. Rachel está durmiendo plácidamente. La enfermera dijo que la cirugía salía muy bien. Debería despertar mañana por la mañana. Grace colga el teléfono y sigue para mirar el Sr. David. Se estaba sirviendo una copa de vino caro. Bueno, Grace, subimos. Grace sintió las piernas como de piedra, pero se obligó a seguirlo por la gran escalera hasta su dormitorio. La habitación era enorme, con una cámara más grande que todo el apartamento de Grace. Lo que sucedía después fue algo que Grace intentaría olvidar el resto de su vida. El Sr. David la trató como un ser humano, sino como algo que había comprado y poseer. Cada momento se sintió como una tortura.
después, mientras Grace se sentaba en el borde mientras la roba en silencio des la cama, el señor David se vistió y le sonrió. Que bien, Grace. Ya puedes vestirte. Mi chofer te llevará de vuelta al hospital. Grace se vistió con manos temblorosas, sintiendo sucia y avergonzada. No podía mirarse al espejo. Recuerda, Grace, dijo el señor David mientras se dirigía a la puerta. Es nuestro secreto. Si le cuentas a alguien lo que pasó esta noche, será muy malo para ti y para Rachel. Grace asintió y se fue sin decir una palabra. Durante el trayecto en coche de vuelta al hospital, Grace logró hasta que se le acabaron las lágrimas. Había salvado la vida de Rachel, pero sentir que había perdido su propia alma en el proceso. Cuando llega al hospital, Rachel estaba despierta. Mamá, has vuelto. Las enfermeras dicen que mi cirugía salía perfecta. Grace forzó una sonrisa y abrazó a su hija. Sí, mi niña. Vas a estar bien. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Estás contenta? Sí, Rachel. Lloro porque estoy muy feliz de que estés bien. Pero Grace no la roba de felicidad. La roba porque sabía que lo peor no había pasado. Lo vio en los ojos del señor David antes de irse. Esto no iba a ser el final. Había hecho un pacto con el diablo para salvar su hija, y los demonios nunca cumplen sus promesas. 3 días después, Rachel estaba lo suficientemente fuerte como para volver a casa. Grace la ayudaba a empacar cuando sonó su teléfono. El número le resultaba familiar, y Grace se le heló la sangre. Hola, Grace. Soy David. Espero que Rachel se encuentre mejor. ¿Qué quieres? Nuestro trato ha terminado, el señor David rió suavemente. Oh, Grace. Nuestro trato apenas comienza. Grace sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué quieres decir? Es lo que me pediste. Rachel se abrió. Ahora estamos a mano, el señor David volvió a reír. Grace, creo que malinterpretaste nuestro acuerdo. No solo pagué la cirugía de Rachel. Invertí en ti. Y ahora quiero proteger mi inversión. No entiendo de qué hablas. Por favor, vete a solas. Grace, tengo algo que te pertenece. Algo que tal vez quieras recuperar. El corazón de Grace empezó a latir con fuerza. ¿De qué hablas? Revisar tu teléfono. Te estoy enviando un mensaje ahora mismo. Grace oyó un pedido en su teléfono. Al abrir el mensaje, casi se le salió el teléfono del susto. Era una fotografía suya desnuda en la habitación del señor David aquella terrible noche. ¿Recibiste mi mensaje, Grace? Grace no podía hablar. La temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Tengo muchas más fotos, Grace. Fotos muy nítidas. ¿Quieres que las envíe a tu iglesia o tal vez a la escuela de Rachel? Seguro que a los profesores les interesaría mucho ver que clase de madre tiene Rachel. Tal tomaste fotos, susurró Grace, intentando que Rachel no la oyera. Claro que tomo fotos. ¿Cómo voy a recordar nuestra hermosa noche juntos? Grace sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres de mí? Quiero ver otra vez, Grace. Macanar por la noche, a la misma hora. No, no lo haré. Nuestro trato se acaba. Grace, piensa bien lo que estás diciendo. ¿Quieres que todo el vecindario vi estas fotos? ¿Quieres que Rachel las vi cuando se mir? Grace mira a Rachel, quien empacaba felizmente sus pocas pertenencias, emocionada por volver a casa.
So hija no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Por favor, suplico grace en voz baja. Por favor, no me hagas esto. La decisión es tuya, Grace. Vení mi casa mañana a las 8 p.m. Estas fotos estarán por todas partes a las 9 p.m. Tu iglesia, tus amigos del mercado, la escuela de Rachel. Todos sabrán lo que hiciste. La llamada se cortó. Grace se sentó en la sala del hospital mirando la terrible foto en su teléfono. ¿Cómo pudo ser tan tonta? ¿Cómo no lo vio venir, mamá? ¿Estás bien? Preguntó Rachel. Te ves muy pálida. Estoy bien, mi amor. Solo cansada. Esa noche, Grace no pudo dormir de nuevo. No dejaba de pensar en las fotos. Why si la gente las veía? Why si Rachel se enteraba de lo que había hecho? ¿Cómo podría mirar a la cara alguien en la iglesia o en el mercado? Pero ¿cómo podría volver con ese hombre terrible? ¿Cómo podría dejar que la lastimara otra vez? Al día siguiente, Grace intentó actuar con normalidad mientras ella y Rachel regresaban a su pequeño apartamento. Rachel estaba tan feliz de estar en casa. Hablando de volver a la escuela y ver a sus amigos, mamá. Gracias por salvarme la vida, dijo Rachel mientras estaban sentados juntos esa noche. Así que debía ser muy difícil conseguir el dinero para mi cirugía. Es la mayor madre del mundo. El corazón de Grace se rompió de nuevo. Si tan solo Rachel supiera la verdad. A las 7:30 p.m. sonó el teléfono de Grace. Buenas noches, Grace. Confío en que has tomado la decisión correcta. Grace miró a Rachel, que hacía sus deberes en la mesita. So hija se veía tan tranquila y feliz. Estaré allí, dijo Grace en voz baja. Bien hecho. Sabía que eres inteligente. Grace le dijo a Rachel que tenía que ir a ayudar una amiga con algo. Volver más tarde, mi nigar. Cierra la puerta con llave y no lo abras a nadie. De acuerdo, mamá, cuidado. Esta vez, cuando Grace llegó a casa del señor David, no estaba solo. Había otro hombre allí, un hombre grande y de aspecto amenazador que no dijo nada. Solo observó. Grace, te presento a Johnson. Trabajar para mí. Esta aquí para asegurarse que nuestro negocio vaya bien. Grace sintió un más miedo. Porque esta aquí. Seguro, Grace, para asegurarse que no hagas ninguna tontería. Esa noche fue incluso peor que la primera. El señor David era más brusco. Más cruel. Parecha disfrutar del miedo y las lágrimas de Grace. ¿Ves, Grace? Dijo después, ahora me perteneces. Siempre que te llame, ven. Siempre que te necesite, estarás aquí. Esto está mal, dijo Grace entre lágrimas. No puedes hacerme esto. Puedo hacer lo que quiera, Grace. ¿Quién me lo va a impedir? La policía, tu iglesia, tus amigos. Todos verán esas fotos si intentas denunciarme. Grace volvió a casa esa noche sintiéndose más destrozada que nunca. Pero lo peor fingir que todo era normal delante de Rachel. Esta situación se repitió durante 2 semanas. Cada pocos días, el señor David la llamaba y Grace tenía que ir a su casa. Cada vez era peor que la anterior. Grace empezó a perder peso. No podía comer, no podía dormir. Le salieron ojeras. Mamá, ¿estás enferma? Preguntó Rachel una mañana. No tienes buen aspecto. Solo estoy trabajando demasiado, mi niña. No te preocupes por mí. Pero Grace estaba más que enferma. Se estaba muriendo por dentro. Sentir que se había perdido a sí misma por completo. Entonces, una noche, sucedió algo aún peor.
El Señor David llama con una nueva exigencia, Grace, necesito dinero tío, dinero, ¿qué dinero? Sabes que no tengo, yellow and contrarias. Quiero $500 para macana por la noche, $500. Impossible. No gano eso en todo Es tu problema, Grace. Vend algo. Pedel dinero prestado, alguien. Me da igual como lo consigues. Pro tram $500 macana esas fotos se harán públicas. Grace estaba confundida. No entiendo. ¿Por qué necesitas dinero de mí? Es rico. El Señor David se rió friamente. No se trata de que necesite el dinero, Grace. Se trata de controlarte. Quiero ver hasta dónde eres capaz de ligar para proteger tu reputación. Grace colga el teléfono y mira su ordenador en su pequeño apartamento. ¿Qué podía vender? No tenía nada de valor. Sus muebles eran viejos y estaban rotos. Ya había vendido todas sus joyas para intentar pagar la operación de Rachel. A la mañana siguiente, Grace fue al mercado y habló con la señora Rebecca. Mama, necesito que me prestes $500. Es una emergencia. La señora Rebecca pareció preocupada. $500, Grace. Es mucho dinero. No tengo tanto. ¿Qué clase de emergencia? Grace no pudo decir la verdad. Es para la medicina de Rachel. Una medicina especial. Siguen el médico, necesitar, querer, o ella poder ayudarte, puedo dar $50. Pero es todo lo que tengo ahorrado. Grace intentó con otros amigos, pero nadie tenía tanto dinero. Finalmente, desesperada, acudí a un prestamista, un hombre peligroso que cobraba intereses altísimos. Necesito pedir prestados $500. Le dijo, te costar $700 devolverlos. ¿Why teens si no pagas, habrá graves consecuencias? Grace sabía que era peligroso. Pero se sentía atrapada, estoy de acuerdo. Esa noche, le dio el dinero al Señor David. Él lo contó y sonrió. Muy bien, Grace. Sabía que encontrarías la manera. Ahora, tengo otra sorpresa para ti. Grace sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué nuevo horror le esperaba? La semana que vino una fiesta. Algunos de mis socios vendrán. Quiero que sirvas las bebidas y entretengas a mis invitados. ¿Qué significa eso? Preguntó Grace, aunque temía la respuesta. La sonrisa del Señor David se tornó malevolar. Ya lo verás. Fue el sábado por la noche a las 7 p.m. Y Grace se vistió bien. Grace se fue esa noche sabiendo que su pasado le empeoraba, no mejoraba. Estaba atrapada en una red de vergüenza y miedo y no veía ninguna salida. Pero lo que Grace no sabía era que alguien la había estado observando la cara. Alguien que pronto le ofrecería un destello de esperanza en su hora más oscura. El sábado siguiente por la noche, Grace liga a la casa del señor David para la fiesta. Con su único vestido bueno. La temblaban las manos al entrar por la puerta principal. La casa estaba llena de hombres ricos. Con trajes caros. Bebiendo y riendo a carcajadas. Grace se sintió como un animal atrapado mientras el señor David la presentaba a sus amigos. Caballeros, ella es Grace. Servir las bebidas esta noche y se encargar de lo que necesitan. Los hombres miraron a Grace de una manera que la puso la piel de gallina. Ahora entendía lo que el señor David quería que hiciera, y era peor que cualquier cosa antes. Pero mientras Grace servía las bebidas con manos temblorosas, notó a otra mujer en la cocina. La mujer tendría aproximadamente su misma edad. Con ojos tristes y moretones en los brazos que intentaba ocultar con mangas largas. Deep sir. Grace, susurró la mujer cuando nadie la veía.
Si Linda, também trabalho para el Senhor David. Grace mir a Linda com mais attention. Trabalhas para el. Queers desire. Linder assentia com tristeza. Me tina trapader igual que a ti. Levo dos ecos sequestrada por el. Grace sentiu un escalofrio recorrer el cuerpo. Dos ecos. Hey otras. Muchas otras. Cesar Linda. Mirando a su ordener para asegurarse de que nadie las oye. Encuentra mujeres desesperadas. Las ayuda y luego las atrapa con fotos y amenazas. No eres la primera, ni serás la última. Grace sentiu náuseas. ¿Cuántas mujeres? Conozco al menos así ahora mismo. Algunas leven ecos con él, otras? La voz de Linda se apagar. Otras no pudieron soportarlo más. ¿Qué quieres decir? Una mujer, Olivia, intentó suicidarse el año pasado. Otra mujer, Jennifer, simplemente desapareció un día. Nadie sabe qué le pasó. El corazón de Grace latió con fuerza. No podemos ir a la policía. No podemos contárselo a alguien. Linda nega con la cabeza. Tin fotos de todas nosotras. Tin contactos con gente importante. Policías, jueces, políticos. Quien nos creería, y inclo hicieron. Esos las fotos destruirían nuestras vidas. Justo entonces. El señor David apareció en la cocina. Seguros, de que hablan, Grace. Mis amigos esperan sus bebidas. Grace pasó el resto de esa terrible noche atendiendo a los amigos del señor David. Sabiendo que Linda estaba en algún otro lugar de la casa. Sufriendo igual que él. Pero ahora. Grace sabía algo importante. No estaba sola. Unos días después. Linda encontró la manera de contactar a Grace en secreto. Nos vimos en el mercado mañana al mediodía. Cesar Linda por teléfono. Detrás del puesto de verduras de la Abigail. Tengo algo importante que contarte. Al día siguiente. Grace se reunió con Linda como habían acordado. Linda mira a su ordener con cuidado para asegurarse de que nadie las estuviera observando. Grace. He estado pensando. No podemos seguir viviendo así para siempre. Necesitamos encontrar la manera de detenerlo. Oh, él tiene esas fotos. Nos destruirá si intentamos defendernos. Linda saca un pequeño dispositivo de su bolso. Es una grabadora. He estado grabando en secreto nuestras llamadas con él. También guardó todos sus mensajes de texto. Grace mira fijamente el dispositivo. Levers 6 meses. Recopilando pruebas. Tengo grabaciones de el amenazandum. Exigiendum dinero. Obligandum a hacer cosas. Pro necesito más. Necesito que otras mujeres también denuncien. Grace sentiu en destello de esperanza por primera vez en semanas. Crees que podría funcionar. No lo así. Pro tenemos que intentarlo. No puedo seguir viviendo así. Y tal tampoco. Linda le dio a Grace una grabadora similar. Empieza a grabarlo todo. Cada la madre. Cada amenazar. Tomar fotos de cualquier moratón o lesión. Anota las fechas y horas de todo lo que te haga. Grace tomó el dispositivo con manos temblorosas. Y si se enrer. Entonces no estaremos peor que ahora. Grace, se está volviendo más peligroso. La semana pasada me golpeé tan fuerte que no pude ver bien durante 2 días. Y la cosa solo va a empeorar. Durante el siguiente, Grace empezó a recopilar pruebas en secreto. Grabó las llamadas del señor David en las que la amenazaba con publicar sus fotos. Guardó sus mensajes de texto exigiendo dinero y ordenando que fuera a su casa. Anotó todo lo que ocurría durante cada una de sus terribles visitas. Pero Linda tenía razón, el señor David se estaba volviendo más violento y imprudente.
En una ocasión, abofatia a grace con tan fuerza sangre en los labios. Te mueves demasiado despacio, le dijo enfadado. No me gusta esperar. En otra ocasión, la agarro del brazo con tan fuerza le dijo mortones morados. Me perteneces, le dijo, apretando aún más. No olvidemos que grace estaba perdiendo la esperanza de nuevo. Incluso con las pruebas, no ver como podrían escapar el Señor. David pareció demasiado poderoso, demasiado influente. Entonces, una noche, toda liga a un punto crítico. El Sr. David Blummer a grace como de costumbre. Ven en una horror. Tengo unos amigos nuevos que quieren conocer. Pero esta vez, algo dentro de grace se quebró. Estaba harta de tener miedo. Harta de que la trataran como a un animal. Harta de vivir avergonzada. No, dijo grace en voz baja. ¿Qué dijiste? Dije, no voy. La voz del Señor David se volvió amenazante. Grace, creo que has olvidado con quién estás hablando. ¿Quieres que envíe esas fotos a tu iglesia ahora mismo? ¿Quieres que los profesores de Rachel las vean macana por la macana? La mano de Grace temblaba, pero se mantuvo firme. Ya no me importa. Has lo que yo está bien. Ya has tomado tu decisión. En menos de una hora, el teléfono de Grace vibraba con mensajes de gente de su iglesia, de sus vecinos, e incluso del colegio de Rachel. El Señor David había enviado las fotos de ella desnuda a todo el mundo. Grace se sentía humillada, pero también extremadamente libre. Lo peor había pasado y seguía vivir. Pero el Señor David no había terminado con ella. Esa misma noche, Grace oyó fuertes golpes en la puerta de su apartamento. Abre la puerta, Grace. Gritó el Señor David desde fuera. Grace estaba aterrorizada, pero se negó a abrir. Vite, de llanos en paz, abre la puerta o la tiró al suelo. Finalmente, Grace abrió la puerta. Con la esperanza de evitar que despertara a Rachel, el Señor David entró en pujones. Con el rostro enrojecido por la ira, crees que puedes deshabitarme. Crees que puedes humillarme así, le espero. Acralan dolor con el rostro desencallado por la furia. Por favor, susurró Grace desesperada. Mirando hacia el dormitorio. Rachel está durmiendo. No la despiertes. No me importa tu hija, espero él. Te vas a arrepentir de faltarme al respeto. Intento agarrarla, pero Grace se apartó. Con la voz quebrada. No en mi casa. No donde mi hija. En el forcejeo, su mirada se posó, un jarrón de cristal sobre la mesa. Con el corazón acelerado, lo agarró y lo blandía con todas sus fuerzas. El Señor David retrocedió tambaleantes y caer al suelo. Permaneció inmóvil y en silencio. Grace se quedó paralizada. Aferrada al jarrón roto. Con el pecho agitado. Había ido demasiado lejos. Justo entonces, la puerta del apartamento se abría de golpe. Johnson, el socio del Señor David, entró corriendo y vio a su jefe en el suelo. ¿Qué has hecho? Gritó Johnson. Antes de que Grace pudiera explicarse, Johnson ya estaba hablando por teléfono. Policía, vengan rápido. Una mujer ha atacado al Señor David. Ha intentado matarlo. En cuestión de minutos, las luces intermitentes iluminaron la habitación. Los agentes de policía irrumpieron por la puerta y encontraron al Señor David inconsciente en el suelo y Grace de pie junto a él, en estado de shock. Seguro, suelta el jarrón. Ordenó un agente, no fue así, Laura Grace, él me atacó primero. Intentaba abusar de mí. Pero Johnson ya estaba inventando una historia diferente. Ella lo planeó.
Lestijo a los agentes con seguridad, el lamer al segor David, y cuando el se nega a dar dinero, ella perdió el control y lo ataca. Los agentes miraron alternativamente a Grace, una madre soltera con dificultades económicas, vestida con ropa sencilla y gastada, y el señor David, en hombre adinerado con un traje caro. Ahora tendido en el suelo, el contraste fue suficiente para que sacaran conclusiones precipitadas. Segura, digital Jaren, ordeno una Jenny con firmeza, antes de que Grace pudiera explicarse, since el chasquido de las frías esposas ordenar de sus mucecas, estar hasta arrestada. Declara el agente, no, por favor, mi hija está aquí. No pueden dejarla sola. Justo entonces, Rachel despertó por el ruido y salía de la habitación. Frotándose los ojos, mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay policías aquí? A Grace se le partió el corazón al ver la confusión y el miedo en los ojos de su hija. Rachel, la mare la sra. Rebecca del mercado. Dal que venga a cuidarte. Mamá tiene que irse un rato. Mamá, no entiendo. ¿A dónde te llevan? Mientras la policía se levaba a Grace esposada, oyó a Rachel orar detrás de ella. Fue el peor sonido que Grace había oído en su vida. En la comisaría, Grace intentó contarles la verdad a los agentes, pero nadie la creyó. Ya habían escuchado la versión de Johnson y el señor David era un empresario respetado en la comunidad. Grace fue acusada de agresión y encarcelada hasta su juicio, sentada en la fría celda queller. Primera noche, Grace finalmente se derrumbó y lo descansalamente como nunca antes. Había intentado salvarse y ahora podía perder a Rachel para siempre. 3 días después, la sra. Rebecca llevó a Rachel a visitar a Grace a la cárcel. Grace nunca había visto a su hija tan confundida y dolida. Rachel se sentó frente a Grace en la pequeña mesa de la sala de visitas, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Mamá, no entiendo qué está pasando. Todos dicen cosas terribles de ti. Lasher, la vida de la iglesia me enseñó unas fotos en su teléfono y me dijo, eres una mala mujer, es cierto, mamá? Grace sintió como si le arrancaran el corazón. Había esperado proteger a Rachel de todo esto. Pero ahora su hija había visto esas horribles fotos. Rachel, mi niña, necesito contar la verdad. Va a ser muy difícil de oír, pero ya eres lo suficientemente mayor para entenderlo. Grace respiró hondo y comenzó a contar a Rachel toda la historia. La habló de la oferta del señor David cuando Rachel agonizaba en el hospital. La habló de la terrible decisión que tuvo que tomar. La habló de las fotos, del chantage y de los meses de maltrato. Lo hice todo para salvarle la vida. Mi preciosa niña. Haría cualquier cosa por mantener con vida. Incluso si eso significara destruirme. Rachel escuchó en silencio. Con los ojos cada vez más abiertos. Cuando Grace terminó de hablar. Rachel guardó silencio durante un largo rato, finalmente. Rachel habló y sus palabras hirieron a Grace más que cualquier kilo. Deberías habermelo dicho, mamá, deberías haberme dicho la verdad. Podríamos haber encontrado otra solución juntas. Rachel, por favor, entiendim. Intentaba protegerme. La voz de Rachel se alzaba cada vez más. Me mendes todos los días. Me hiciste creer que eres una buena madre, pero hacías cosas terribles. Rachel, por favor, no, mamá. Confiaba en ti. Pensaba que eres la mejor madre del mundo, pero eres tal como dicen. Rachel se levantó de la silla, con lágrimas que le corrían por las mejillas. No quiero ver más. No quiero una madre que haga cosas tan repugnantes. Rachel, espera, por favor.
de James explicard. Pro Rachel yace marca barcon lasse gor Rebecca. Quian mir a grace con decepcion y vergenzer, grace quado solar en la sala de visitas. Salo zondu, lo había perdido todo, su reputation, su libertad y a horror el amor de su hijer. Div welter en su chelda, grace sin su ganas de renders. Q sentido tenía seguir lucando? Incluso Rachel lao de aber a horror. Pro dos dias después, sucedía algo inesperado. Una mujer que Grace nunca había visto antes la visitó. Iba bien vestida y lavaba un maletón. Hola, Grace. Me llamo la abogada Sofía Brown. Soy abogada y auto en mujeres que han sufrido abusos. Grace levantó la vista con ojos cansados. No tengo dinero para un abogado. No necesito dinero de usted. Mi honor de su caso por Linda. A Grace se le hace leer el corazón. Linda, está bien? Está bien. Dijo, gracias, el está aquí. Me conta sobre el señor. David y lo que les ha estado haciendo usted y otras mujeres. La abogada Brown se sena y abría su maletón. Grace, Linda ha estado en contacto con otras 5 mujeres que han sufrido abusos por parte del señor. David me mostró las grabaciones que hicieron y las pruebas que reunieron. Grace sintió un pequeño destello de esperanza. Las grabaciones. Pense que la policía nunca nos creería. Quizzes no les hubieran creído usted soles, pro esas mujeres con pruebas. Esa es otra historia. Vamos a luchar en este caso, Grace. Y vamos a ganar. Durante los días siguientes, el abogado Brown trabajó incansablemente para preparar la defensa de Grace. Linda y otras 3 mujeres se presentaron públicamente para compartir sus historias sobre el abuso del señor David, pro Grace seguir con el corazón roto por Rachel. Todas las noches la rabia hasta quedarse dormida, pensando en las palabras hirientes de su hijer. Una semana después, la SRA. Rebecca volvió a visitar a Grace. Esta vez, Rachel estaba con ella, pro la negra se veía diferente. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pro parecía menos enojada y más triste. Grace, dijo la shur. Rebecca con dulzura, creo que Rachel tiene algo que decir. Rachel se serenamente y mira su madre. Mamá Linda vino a vermir. Me conta todo lo que el señor David les hizo el y otras mujeres. Me conta como engagar a madres desesperadas para que hagan cosas que no quieren hacer. Grace espera en silencio, con la esperanza de que Rachel pudiera comprender. También me habló del dispositivo de grabación, y de como estabas recopilando pruebas para intentar detenerlo. La voz de Rachel temblaba. Mamá, lo siento por haber dicho esas cosas tan terribles. Estaba enfadada y confundida, pero ahora lo entiendo. Grace extendió la mano sobre la mesa y tomó las manos de Rachel. Mi amiga, no tienes nada de que disculparte. Debería haber encontrado otra manera. Debería haber sido más fuerte. No, mamá. Linda me ayuda a entender que estabas intentando ser fuerte. Te sacrificaste para salvar la vida y luego intentaste reunir pruebas para impedir que un hombre malvado lastimara otras mujeres. Rachel volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Mamá, eres la mujer más valiente que conozco. Pasaste por todo esto para salvarme, y yo te dije cosas horribles. Rachel, solo eres una negra. Tal no debería tener que entender cosas tan terribles. Pero ahora lo entiendo, mamá, y te perdono. Te quiero muchísimo y lamento haber dicho que no quería verte más. Grace abrazó a su hija a través de los barrotes de la sala de visitas, en valor de alivio y amor. Yo también te quiero,
mi niga prechosa, mus q mi propia vider. Mama, dijo Rachel, secondos las lágrimas. El abogado brown dice, puede que tengas que ir juicio pronto. Quiero u dart. Quiero cantarle todo al mundo lo bueno que eres y cuando me quieres. Grace since que las fuerzas volvían a su cuerpo. Su hija volviera a creer en él. Linder y otras mujeres la apoyaban. Tenía un buen abogado que creía en su caso. Por primera vez desde que empezar esta pesadilla, Grace sintió que tal vez tenía una oportunidad real de recuperar su libertad y su vida. Pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Pronto tendría que enfrentarse al Señor David en el juzgado, y el mundo entero oiría la verdad sobre lo que les había hecho él y a tantas otras mujeres. El juicio determinaría no solo su libertad, sino también si otras mujeres como él alguna vez obtendrían justicia. 2 semanas después, comenzó el juicio de Grace. La sala estaba repleta de gente que había oído hablar del caso. Grace se sentó junto a la abogada Brown, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo del Señor. David estaba sentado al otro lado de la sala con sus costosos abogados. Lavaba una venda en la cabeza y se aseguró de que todos la vieran. El abogado del Señor David se puso de pie primero. Segura, esta mujer ataca a mi cliente porque se nega a dar más dinero. Es violenta y peligrosa. Se gala la cabeza vendada del SR. David. Miran lo que la hizo a un hombre inocente que solo intentaba ayudarle. Algunas personas en la sala miraron a Grace con repugnancia. Cuando le tocó el turno a la abogada Brown, se puso de pie con calma. Segura, Grace William no es una criminal. Es una víctima. El señor David la obligó a vivir situaciones terribles, y la amenazó durante meses. Llamar a Linda para que testificar. Linda caminó lentamente hacia el estrado, temblando de miedo. El señor David me dijo que ayudaría a mi hijo enfermo, pero primero tuve que acostarme con él. Dijo Linda, con lágrimas en los ojos. Cuando acepté para salvar a mi hijo, me tomó fotos desnuda, y las usó para controlarme durante 2 años. Linda reprodujo una grabación en su teléfono y la voz del señor David resonó en la sala. Linda. Si no vienes a mi casa esta noche, macanar por la macanela enviar esas fotos a tu pastor. La sala contuvo el aliento. Todos podían oír las amenazas en su voz. 2 mujeres más testificaron con historias similares. En cada ocasión, el señor David las había ayudado durante emergencias. Para luego atraparlas con fotos y chantajearlas. Finalmente, Rachel subió al estrado. Con 2 hijos, parecer tan pequeña, pero tan valiente. Mi mamá dijo que un hombre malo la lastimar solo para salvarme la vida. Dijo Rachel con voz temblorosa pero firme. Trabajaba en 2 empleos y le pedía ayuda a todo el mundo. Pero nadie tenía suficiente dinero para mi cirugía de corazón. Rachel mira a su madre con lágrimas en los ojos. Mi mamá es una heroína. Lo sacrificó todo por mí. Cualquier madre haría lo mismo para salvar su hijo. Toda la sala lloraba mientras escuchaban a Rachel defender a su madre. Cuando se presentaron todas las pruebas, las grabaciones, los mensajes de texto, los testimonios de varias mujeres, la verdad quedó clara. El juez miró al señor David y luego Grace, tras escuchar todas las pruebas, el tribunal dictamina que Lasher, Grace William actuar en legitimar defensa contra un hombre que la había estado maltratando y extorsionando durante meses. Grace contuvo la respiración. Grace William. Se la declaró inocente de todos los cargos. La sala estaba en vitores. Grace se desplomó en su silla, llorando de alivio.
Mientras el abogado Brown la abrazaba, Rachel corrió hacia su madre y se abrazaron con fuerza. Salozando de alegría. Se acabar, mummer, Cicero Rachel, eres libre, grace alza la vista y vio a Linda, y a las otras mujeres sonriendo con lágrimas en los ojos. Todas habían encontrado su voz y juntas habían ganado. Pro la jueza no había terminado, mir. Directamente el señor David, cuyo rostro ahora estaba pálido de miedo. Señor David Robert, con base en las pruebas presentadas en este tribunal, ser arrestado y acusado de chantage, agresión sexual y coacción a varias mujeres. Se her justiciar, mientras la policía esposaba al señor David. Grace se dio cuenta de que su pesadilla finalmente había terminado. Era libre, Rachel on la amaba. Y otras mujeres estarían a salvo de ese hombre terrible. El señor del juzgado de la mano de Rachel, Grace sintió el sol en su rostro por primera vez en meses. Habían sobrevivido al momento más oscuro de sus vidas y ahora podían empezar de nuevo. Mamá, dijo Rachel suavemente. Estoy orgullosa de ti por ser tan valiente. Grace apretó la mano de su hija. Las dos fuimos valientes, mi niña, y ahora ambos somos libres. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto criándolo. No me gusta. Compartanlo y comenten las lecciones que aprenderán. Cuenten desde loven en los comentarios. Nos vemos en mi próximo video.